ప్రస్తుతం మనం కనకాల ఆనందం గారి మా క్లాస్మేట్ ఇంటికి రావడం జరిగింది. 3-4 గంటల పాటు సుదీర్ఘమైన డిస్కషన్లో భాగంగా సార్ యొక్క హిస్టరీ మొత్తం మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ క్రమంలో కనకాల ఆనందం సార్ నర్సింగాంపూర్ గ్రామంలో జన్మించి వివిధ 40+ సంవత్సరాల అనుభవంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో బరోడా, పూణే, గుజరాత్ వంటి ప్రాంతాల్లో టాటా ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్కి, అలాగే చాలా ఎంఎన్సి కంపెనీస్కి ఆపరేషన్ మరియు మెయింటెనెన్స్, క్వాలిటీ, పవర్ ప్లాంట్స్లో, టర్బైన్స్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా సేవలు అందిస్తూ మనతో పాటు ఎల్ఎల్బి లా చేయడం అనేది మనకు ఎంతో గర్వకారణం అని మనం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అలాగే సార్ వల్ల మన మేడం విజయలక్ష్మి కనకాల గారు కూడా మనకు చాలా మంచి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంటితో పాటు తను కూడా చాలా మింగిల్ అవ్వడం జరిగింది. అదే సార్ వల్ల ఇద్దరు మన పిల్లలు వచ్చేసరికి బాబు షిల్లాంగ్ గవర్నమెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అడ్వైజర్గా, ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సల్టెంట్ ఇంజనీర్ అడ్వైజర్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. సార్ వల్ల పాప వర్ష వచ్చేసి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఫర్ లండన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. వారు ఒక్కసారి మనం వాళ్ళ ఇంటికి రావడంతో సార్ యొక్క చిన్న వాయిస్ మనం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ చెప్పండి సార్, మన ఎల్ఎల్బి మాతో పాటు ఎల్ఎల్బి చేయడం మాకు చాలా ఆనందదాయకం. మీరు మాకేమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారా? It's a very difficult question to be answered because you people are born in an era where the technology has born and taken a advanced stage of technology, both electronic and other way. When we were studying, there was no facility even to use our calculator. So we used to use calculators for 8-digit logarithms, and we did not have internet. We had to depend on the libraries, and we used to spend majority of our time in library and study. That was, and the conveyance, it was tough time. Even cycle was a luxury. And totally, when it comes to me, I had a special merit scholarship for 10th, scoring 400, above 400 in 1973. It was around, I think, 1,000 rupees in those days, which was really a high amount. And that continued till my last semester of the education. After that, I joined fertilizers, where production of fertilizers in condition monitoring, ammonia production, purification. Then left for Pune, worked in petrochemicals. Then joined as a quality head of ABB power generation. Visited countries like Poland, Germany, Sweden and Czech Republic in order to produce steam turbine, generator and testing. Later they have sponsored me for factory managers, which was, I was alone from Asia. Okay. So to learn what is the ABB's philosophy of as a future factory manager. Then it was Siemens, which became part of it, and after that I worked in Air Liquide, where they make industrial gases like liquid nitrogen, oxygen, argon and hydrogen. Then after that Atlas Copco, where they make huge sizes of centrifugal gas compressor, gas and process compressor. So in the process of after that I joined Tata Projects because it's an inspection agency where they call me subject matter expert or whatever it is, but I am doing mostly the analysis part, training the engineers, training the documents, supporting the customers, supporting our engineers. So throughout, if you ask me honestly, that professional, I have been a treasurer and secretary of ISNT, Indian Society for Non-Destructive Testing, Baroda chapter. I was a National Governing Council member also. Okay. In that process, I worked like people like Mr. P.S. Rao of IOCL, Dr. Rodriguez of DRDO, Dr. Baldev Raj of IGCAR, and Dr. Srinivaslu of BHL R&D.
So I worked with many engineers and managers from ABB, Switzerland, Germany, and Poland, and established similar project in Vadodara. So it was tough time rather, but I learned many things, and this with a modest background of a small village where there was no mathematics teacher in the, and I think it was late Sri Samudral Nabhushanam who was the principal of SVTC Makamatota, who made me. He conducted one science test for combined Karimnagar district, and I was stood first. Okay, so nice. Okay, so that is how I have been brought up. And my another mathematics teacher in intermediate was late Ayodhya Ramarao sir. Okay. So there are so many people I who think he is the chairman of some colleges, Ayodhya Ramarao. Vananiketan. Okay. So when I scored, I think number 1 in Karimnagar in 75 batch, intermediate. I joined civil engineering, but because of my father's politics, I had to leave because he was anti-Congress, and I had to leave and join in BSc. But later, I could fulfill that ambition of becoming engineer. That is a different one. Okay. Sir, what is the message that with the world constantly changing, as law cannot stand still, so what is the message that you want to give to the younger generation, that how any career guidance you want to give as a law student, what is the message that you want to give to us? The message what I would like to share is your hard work, because the world today it's very highly competitive, and there is no way to get the opportunity which fall or come across you. We need to search it. Okay. You look for the opportunity. Nobody is there to give, and that particularly middle and lower middle class children who come from small villages or with low income groups, it is tough for them to adjust to the requirements of engineering and surviving in the corporate world. So first it is hard work, honesty. Honesty plays a very, very crucial role for engineers in survival. And keep temptations like money and other things away. I am damn sure that I never allowed a single penny of easy money which made my children to be the same strict. When there were Deepavali gifts, I never brought home. I used to distribute there only before coming home. So that shaped my children also, that affected my children. Okay. And be honest, be loyal to the company. Don't put your demands in front of the organization. First it is organization. If the organization grows, an engineer automatically grows. And in the process what happens, when you reach middle manager, from lower engineer to middle manager, then the real politics starts. The struggle for existence. It's like akin to in summer, this forest deers, they struggle for water. You just make a pit and they struggle to, then you can fire. It's the same thing. When you see the pyramid, when you join as an engineer, there are also, the density is very scarce. When you are reaching the pinnacle, so what happens is struggle for existence, promotion. Okay. So there are so many temptations, so many equations, so many regional, caste, creed, everything plays there. But what I could survive is my honesty and hard work. I never put anything, but the MD of ABB, he called me one day, and there was no certain thing, what you call personal help, but he brought me 58,000 check when there was no group to help me. So because they know that I worked honestly for it. When people chased me with gun, I stood there in the night and got the job done. So be bold, but be careful. Two things one has to keep, apart from hard work, honesty, and little bit push from the top manager.
When you are honest, it comes automatically. So be honest, work hardly, and work smartly. Don't work like what we call only like blindly. Observe what is going on, what is required, what you know, what is the gap between your requirement and your present level. Do the gap analysis and seek your supervisor or your peers or your subordinates advice when you have to improve your work. చూశారు కదా, ఈ మన సీనియర్ సార్ అయిన కనకాల ఆనందం సార్ గారి సలహాలు సూచనలు మనకు ఎలాగా ఎప్పటికీ ఇస్తూనే కంకణాల ఎప్పటికీ ఇలా ఇస్తూనే ఉండి ఇలాగ ఇస్తూనే ఉండి చివరిగా మనందరి కోసం ఒక నిమిషం పాటు తెలుగులో సార్ యొక్క సూచన మనందరి తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం ఒక 1 minute సూచన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లా ప్రొఫెషన్లో అసలు ఎలా సక్సీడ్ కావాలి, ఇప్పుడు ఉన్న తరుణంలో అసలు పిల్లలు చెడిపోనికి ఈ కారణమైన సెల్ ఫోన్లు అన్నీ కావచ్చు, అలాంటివన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు ఒక ప్రొఫెషన్లో ఎలా సక్సీడ్ కావాలి అనేది ఒక సార్ యొక్క అనుభవంలో మనం తెలుసుకుందాం. పిల్లల పెంపకం అనేది ఇట్స్ ఏ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. I thank my parents, though my father was middle school educated in 40s and my mother literally not educated. But she was so anxious. తెలుగు ఆమెకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదంటే నన్ను 3 ఏళ్ళకే బహుశా ఆ రోజుల్లో స్కూల్లో దింపొచ్చేది. ఎందుకంటే నాకంటే నా పలక పొడుగు ఉండేది, మా పాలేరు తీసుకుపోయి. కానీ మా అమ్మ ఆమె ఎంత కష్టపడేదంటే బహుశా ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి మా అమ్మ కారణం. తర్వాత మా తాత అంటే అమ్మ వాళ్ళ నాన్న, ఈ వాజ్ ఎంత డిసిప్లిన్డ్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ మక్తేదార్, వాళ్ళ ఫాదర్ను వాళ్ళ కజిన్స్ చంపేస్తే ఓవర్ నైట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మళ్ళీ వ్యవసాయం భూములు ఇన్లే కాకుండా మమ్మల్ని అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేసి ఎంత డిసిప్లిన్డ్ అంటే సాయంత్రం 6 అయితే మా మెయిన్ గేట్ క్లోజ్ అయ్యేది. చీమ అటు పోవడానికి లేదు, రావడానికి లేదు. తర్వాత మా అందరికీ సెపరేట్గా బల మీద లాంతరన్ పెట్టి చదువుకునే ఫెసిలిటీ పెట్టి. పేరెంట్స్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం తల్లిదండ్రులే బేసిక్. టీచర్ల పుష్ ఉంటుంది. టీచర్లు ఎందుకంటే పిల్లలు టీచర్ల దగ్గర ఉండేది 3 లేదా 4 గంటలు, కానీ మిగతా 20 గంటలు పేరెంట్స్ కంట్రోల్లో ఉంటారు. నా ఉద్దేశం ప్రకారం పేరెంట్సే బాధ్యులు పిల్లల కోసం. చెడిపోతున్నారంటే వాళ్ళని మానిటర్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. వాళ్ళకున్న అవసరం ఏంటిది, వాళ్ళను చీటికి మాటికి వద్దని ఏమంటారు, ఓవర్ కన్సర్న్ పేరెంట్స్ ఉంటారు. నువ్వు ఇదే చేయాలని కాకుండా మా అమ్మాయి యాక్చువల్గా ఆమెను ఆర్కిటెక్ట్ కావాలనుకున్నాను, కానీ ఆమె విజువల్ ఆర్ట్స్ తీసుకున్నది డిజైనర్ అయింది, ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అయింది. నేను ఫోర్స్ చేయలేదు. బాబు వచ్చి నాన్న నేను బెల్జియం పోతా, నాకు సరిపోవట్లేదు, చదివిచ్చినాను. నువ్వు ఇదే చదువు అని చెప్పాలి. అన్ని మెటలర్జీ ఒకరోజు బాబు నువ్వు మెటలర్జీ చదవరా బరోడాలంటే, నాన్న నీవు వేలాది డాలర్ల బుక్లు వేసుకుపోతాయి నన్ను చదువు అన్నాడు. సో పిల్లలకి ఏంటంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థింకింగ్. డోంట్ ఎన్ఫోర్స్ మన అభిప్రాయాలను పిల్లలు రుద్దొద్దు. అప్పుడేమవుతుందంటే పిల్లలు ప్రెషర్కు గురవుతారు. సో దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇలా మన సలహాలు సూచనలు ఎప్పుడు మనకు పెద్దవారైన అనుభవమైన ఆనందం సార్ మనకు ఎప్పుడు ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ ఇంటికి మాకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నందుకు. కెమెరామెన్ మన అనూప్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బాగా థ్యాంక్ యూ సార్.